এবং এর মাধ্যমে আমি কনফিডেন্স কেমনভাবে বিল্ড আপ করতে পেরেছি যে আমি যে কোনো ন্যাশনাল কম্পিটিশনে এখন পার্টিসিপেট করার জন্য কনফিডেন্ট আছি এবং ওসব ইংলিশ মিডিয়াম বা ইংলিশ ভার্সনের চিন্তা করি না এবং তাদের সাথে কম্পিট করতে আমি আরো স্বাচ্ছন্দ্য বিকজ although I knew much English I could not express myself because I felt lots of nervousness and anxiety and fear of making mistakes was always behind me. That's why I could not participate in such types of. So we are focusing on the skills that they need, and I believe that after 6 months they can compete any types of sports. Assalamualaikum, hello everyone, welcome to the Learner Kingdoms podcast. Today we have a bright student of our institution, Tasnim Hossain Tawhid. You all know 3 groups from our institution had stood first in the poster presentation of regional round in International Leadership Program on Education Volume 5.0. His group is one of them. They stood first in the secondary category. Today we are going to talk something with him. So first of all, I would like him to introduce himself. Hello everyone, good morning to all of you. My name is Tasnim Hossain Tawhid. I read in class 9 in Gazipur Cantonment Board High School in Science Group, and I grew up in Gazipur. It is my home district. Currently I live in Gazipur city. English is my favorite subject, and I also like to participate in various co-curricular activities apart from academics. Thank you all. Okay, I'm going to start your questioning now. Don't feel disturbed that I am questioning you from the beginning of the podcast. Just from my enthusiasm, you mentioned that you take part in many co-curricular activities. What do you mean by co-curricular activities, and why is it important if you want to be a good learner? We all know that there are some activities which are called curricular activities, which originate from the term curriculum. Such types of activities are related to the things that we learn according to a national curriculum, which we learn from the textbooks or what the teachers teach us at school. But a co-curricular activity is not like a curricular activity. It is an activity which is helping the co-curricular activity, because when we use this type of word co in front of anything such as cooperate or any other word, it means to help something to do something. So by co-curricular we mean an activity that helps us in our curricular development, more importantly our mental development and other educational development. Such types of activities can include various types of Olympiad exams or scholarship exams, or exams which questions are not selectively picked from our textbooks and are outside of our textbook based on our out knowledge. Such types. Exactly. Well, that sounds great. And now let's talk about the poster presentation in regional round. Could you please tell us how many teams were there in the regional round of poster presentation? Well, in the regional round of poster presentation, combining all 4 categories, there were around 20 teams. Around. Well, at how least many 20 teams were in your category? In my category or secondary category, there were around 5 to 6 teams in this category. Well, so you have achieved a great success. You have beaten 4 or 5 teams. So that's a great achievement. So how did you achieve this kind of success? What is the secret behind it? Well, actually, there is no secret behind it. I did it in the way how others would do it, how others would take it by following just a simple quote or a simple proverb. We all know that there is a saying that goes, practice makes a man perfect. And actually, before I got even admitted or applied in this poster presentation exam, I could not even go ahead and speak something, because although I knew much English, I could not express myself because I felt lots of nervousness and anxiety, and fear of making mistakes was always behind me. That's why I could not participate in such types of public speaking. But now, after taking 1 month of preparation and practicing, after desperately trying to improve,
a lot has improved with me, which has helped me take the first spot in the poster presentation. Well, you got admitted in the Learner's Kingdom just a month ago, right? Yes. So, what did they actually teach that they boosted your confidence to speak before public, and even you stood first? So, what do they actually teach that it helps you a lot to improve yourself? Well, there's I think not much special with this institution, but it's moreover the way they are teaching it. It is a special kind of way because they have the ability to assess what type of what amount of education or what amount of knowledge they want to give to a certain student or the institution. Such as when they first saw me, they knew that I'm fluent in English, but I'm not so good at speaking in public before public. So they tried teaching me the techniques, how I can improve myself, such as improving my body gestures or improving my eye contact, or teaching me ways how I can reduce my level of nervousness. These were the first things they taught me. Later on they taught me pronunciation and other topics which were important to a presentation, and in this way they taught me all these things in order to prepare me. They taught this in a way so that I can prepare for the poster presentation in only 1 month, and I think they have special credit in this place, and they did this in their own way. Some way they can accelerate the speed than normal learners. Okay, so you mentioned that they find out the weak points of a student and they want to improve that weak point. So that is great. And that's great. And now I would like to ask you that poster presentation is not about the postcard. It is also how about you present in front of the audience. So what do you think? What are the most important things if you want to speak in public fluently and attractively? In my opinion, as you said, I agree that poster is not all about a presentation. A poster is there just for a better understanding of the audience, so they can better know the topic with illustrations. That's all the poster is about. In my opinion, I think that our presentation skills should make it so attractive. Pardon me. Should make it so attractive that the audience or the viewers don't actually want to notice the poster because they are mesmerized by the way you're presenting it. So in this way, I think you can do this in various ways. You can either, first of all, beginning is a good way to start by improving your beginning part, because the first impression is the best impression that a person will have from you. So I think your best shot should be trying making your beginning look more engaging so that they can stay attracted from the very start. You should try and add concrete information such as information from various studies or research. In this way, they will have a more reason to listen to you because they are listening to data that they have never listened before. This makes them feel more enthusiastic about your presentation. These are, I think, the two key points that we need to improve in our presentation. Okay, now we are in the end of the podcast. So, do you want to tell something or give advice to our learners? Well, there's nothing in particular that I have to give advice to the learners. I think that if there is a person who wants to improve in a certain skill but is too anxious or nervous to begin with, I think they should just start, because starting is the best way to actually make progress. If you keep thinking that I will not do good, there will be many problems like this, I don't have adequate resources for this, it will only decrease your amount of time that you are getting, and it will only waste your time. So the best shot is just starting, and 0 is the best number to start. We should start from 0 and work our way up through practice and proper guidance.
Okay, so in this part of the podcast, I would like to request my honorable teacher, Mohammad Fazul Karim Shohad sir, to join the podcast. Well, I'm very much happy to see your performance and you are doing really great job, and I'm very much happy with your success also. You became the first, you stood fast, both of you stood fast round. So আমি এখন বাংলা কিছু প্রশ্ন করব যাতে অডিয়েন্সটা বুঝতে সুবিধা পায় সেই জন্য। সো প্রথমত আমার প্রথম প্রশ্ন তাওহিদের কাছে। তাহলে তোমার আমাদের এখানে ভর্তি হওয়ার আগে কেমন ছিল আর এখন তোমার কনফিডেন্স বা তোমার ইংলিশ স্কিলটা কেমন একটু আমাদের অডিয়েন্সের দিকে বলো। এক মাস আগে যে কনফিডেন্স বা স্কিল সেটা বলতে গেলে তেমন কিছুই ছিল না। তার কারণ হচ্ছে এরকম ধরনের যে প্রেজেন্টেশনের যে এক্সাম এগুলো আমি আগে কখনো পার্টিসিপেট করিনি, তাই আমার কনফিডেন্স মানে সামনে গিয়ে ইংলিশ বলার ক্ষেত্রে যে কনফিডেন্সটা থাকা দরকার একজনের সেটা আমার বলতে গেলে অনেক খুবই কম ছিল, কারণ আমি আগে কখনো করিনি, তাই আমি জানতাম না আমার কনফিডেন্স কতটুকু আছে। তার উপরে আবার হচ্ছে যে স্কিল বলতে প্রেজেন্টেশন কিভাবে দিতে হয় এটা আমি মোটামুটি বলতে গেলে খুব বেশি একটা জানতাম না, কারণ আমি খুব বেশি প্রেজেন্টেশন তখন অবধি দেইনি। তো আমি যখন লার্নার্স কিংয়ে ভর্তি হলাম এবং প্রেজেন্টেশন জন্য অ্যাপ্লাই করলাম, তখন যেভাবে তারা প্রেজেন্টেশন স্কিল শেখালো বলতে গেলে একেবারে শূন্য থেকে শেখালো, এবং এমন ইমপ্রুভ হয়েছে যে এখন আমি নিজেকে কনফিডেন্ট মনে করি এবং কনফিডেন্সের সহিত ভুল হলেও আমি নিজেকে প্রেজেন্টেশন করতে পারি, নিজেকে অন্যের কাছে তুলে ধরতে পারি এবং একটি ইনগেজিং বা অ্যাট্রাকটিভ ওয়েতে সব কিছু প্রেজেন্টেশন করতে পারি। এটাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় ইমপ্রুভমেন্ট। ভেরি গুড। এটাই আমাদের চাওয়া যে স্টুডেন্টদের মানে ভয় দূর করা এবং তাদেরকে তাদের যে মেইন স্কিল সেটাকে ডেভেলপ করা। অনেক সময় সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস বিকাম ফ্যান্টাসাইজ, অনেক বেশি ফ্যান্টাসাইজ হয়ে যায় যে কারো কারো উচ্চারণ থেকে মানে একটু উচ্চারণটা ভিন্ন হলে, বাট উই ডোন্ট এমফাসাইজ অন দ্য প্রনাউন্সিয়েশন লাইক দিস। আমরা ওই উচ্চারণের দিকেই আমরা ফোকাস করছি না, আমরা স্টুডেন্টদের মেইন স্কিলটা ডেভেলপ করছি, তারপর আস্তে আস্তে আমরা ডেভেলপ করবো। এখন আমরা যেমন ওদেরকে এখন উচ্চারণে কাজ করছি, সো দে উইল বি ডুইং ফ্যান্টাস্টিক জব। আসলে এখানকার আসার পরে আমার যে ধারণাটি তৈরি হয়েছে সেটা হলো যে আসলে ইংলিশ ভার্জনের স্টুডেন্ট বা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টদের সাথে আমাদের মধ্যে দুইজনের মধ্যে খুব বেশি একটা পার্থক্য নেই, এই ধারণাটা আমার কাছে তৈরি হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে প্রনাউন্সিয়েশনটা শিখে নিই তাহলে আমাদের প্রনাউন্সিয়েশনটা ওদের মতো হলো, আমরা ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ স্পিকিং পারলাম, সামনে গিয়ে বলতে কোনো ভয় পেলাম না, তাহলে আসলে পার্থক্যটা কী রইলো? ওরা যেটা পড়তেছে আমরা তো সেরকম পড়াই পড়তেছি, খালি ওরা ইংলিশে পড়ছে এবং আমরা বাংলায় পড়ছি, এরকম একটি ধারণা আমার মাঝে তৈরি হয়েছে। এবং এর মাধ্যমে আমি কনফিডেন্স কেমনভাবে বিল্ড আপ করতে পেরেছি যে আমি যে কোনো ন্যাশনাল কম্পিটিশনে এখন পার্টিসিপেট করার জন্য কনফিডেন্ট আছি এবং ওসব ইংলিশ মিডিয়াম বা ইংলিশ ভার্জনের চিন্তা করি না, এবং তাদের সাথে কম্পিট করতে আমি আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, কারণ আমি তাদেরকে নিজের লেভেলের মনে করি। এজন্য ভেরি গুড। তো হাত তুলে দেন। এইটা আমরা চাই যে আমাদের স্টুডেন্টরা সে বাংলা মিডিয়াম বা বাংলা ভার্সনে পড়বে, কিন্তু সেই ইংলিশ ভার্সন ইংলিশ মিডিয়াম ঢাকা সেটা ঢাকা বাংলাদেশের সেটা স্টুডেন্টগুলোর সাথে সে কনফিডেন্টলি কম্পিট করবে। এবং ও আমাদের ইংলিশ অলিম্পিয়াডে ব্রিটিশ কাউন্সিলের দিনে যে ইংলিশ অলিম্পিয়াড আছে সেটাতেও সে ফার্স্ট লেভেল পার হয়েছে, ওর জন্য আরেকটা হাত তালি হওয়া উচিত, এবং ও সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে। সো বেস্ট অফ লাক ফর ইউ।